thousands of households in different districts of Kerala enjoy a special relationship with their morning cup of tea. Nature Fresh brand of milk, brought out by Kudumbashree, has embarked on a white revolution of its own. The Nature Fresh Milk project of Kudumbashree Venture is mainly aimed at providing employment to the rural women and supplying farm fresh milk to the consumers. ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ പഴയൊരു രീതി നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാം. പക്ഷേ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജിയും അറിവുകളും കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് കുറേയൂടെ മികവും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ ഫ്രഷിൻ്റെ ആശയം ഉടലെടുത്തത്. Already, 200 Grama Panchayats have evinced interest in Nature Fresh scheme. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യതമാകുന്നത്. ഒന്ന്, വളരെ ഗുണമേന്മയുള്ള പാല് 30 രൂപയ്ക്ക് നേച്ചർ ഫ്രഷ് വഴി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പാലിന് വളരെയേറെ ഡിമാൻഡാണ്. അതിലുപരിയായിട്ട് സാധാരണക്കാരായ വനിതകളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഇത് മുഖേന മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്. With this project, cattle shed has been designed in such a manner that the udder of the cow does not get smeared with dung. Scientific milking is another feature. Kudumbashree has taken the initiative for market linkage of fresh, wholesome milk, ensuring better remuneration for producers.